सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सायरा ते तुसी देख रहे हो जी PTC Showcase। एंड दोस्तों असी इस कंट्री दे विच इंडिया दे विच सिनेमा नूं एक रिलीजन मानते हैं। एंड वैन आई से दैट असी निक्के हुंदे तो जिहड़ी फिल्मां देखते आए हैं उहदे विच एक बहुत ही वड्डा जिहा हीरो हुंदा है, दैन देयर इज़ अ विलन एंड दैन देयर इज सॉन्ग्स, दैन देयर इज़ अ हीरोइन, बेसिकली सब कुछ ग्रैंड। And when I say that in 2022, if I have to find out such masala film, then that is Shamshera. And when I say masala, let me tell you the ingredients. It has the Sanjay Dutt, Ranbir Kapoor, Vaani Kapoor and the director Karan Malhotra. Sat Shri Akal and welcome to PTC Showcase. How are you all? Very good. Very happy to be in Chandigarh. Yeah, and I'm very, very happy to see you. जो मैं ज़्यादा मुस्कुरावा तो please don't comment that. RK, starting with you. When I say masala film, Shamshera is your first like this costume drama film where you're playing a dacoit and all of that. How was it playing Shamshera, and what was that moment when you said yes to the film? जो तो करण तो हटे कोल आए and you said, okay, I'm on. I think जब मैंने कहानी सुनी, जब नरेशन मिला पहले ही दिन, उसी वक्त जिस समय करण ने फिल्म ख़त्म की नरेटिंग, मुझे बहुत पसंद आई। एक ऐसा जॉनर था जिस आई हैड नेवर डन अ फिल्म ऑफ दिस काइंड। देयर वाज एन अमेजिंग स्टोरी, इट वाज लाइक एन एडवेंचरस big ticket, big cinema experience. It had two amazing characters. It had a terrifying villain. It had a lovely part for Vaani and different characters. बहुत challenging था. It was a very tough film for all of us. I think Karan's imagination was beyond what I had also imagined that a masala film can be. And I think when we say masala, what we really mean is that it's a multi-genre film. There are so many things in this film, you know, like this comedy, romance, action, drama. So everything was just fit in perfectly, you know, it just fit. संजय सर, ਜਦੋਂ ट्रेलर ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ I was reading all the comments ਕਿ let me see what is that one comment ਜੋ ਬਹੁਤ ज़्यादा बार लोगों ने कमेंट किया, you know, repetitive comment. And about Sanjay sir, that was that we are loving Sanjay Dutt 2.0. So everybody was commenting that. You can go and check for yourself. People love to see you in this negative grey space. I don't know. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ when you play something like Shudh Singh? ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਇੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਗਨੀਪਥ 'ਚ ਕਾਂਚਾ ਦਾ ਰੋਲ ਲੈ ਕੇ। The main thing is that playing a dark character is very, very interesting. You know, it's very interesting and it's challenging. But you've got to make a decision, you know, and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। Vaani, for you, Shamshera, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, what was that yes moment? Of course, other than the fact ਕਿ Ranbir and Sanjay sir ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ and Karan is directing it. What was that, you know, script वाला that thing? I think वो जिस दिन narration मिली थी उसी दिन I had goosebumps because जिस तरह Karan narrate करते हैं वो पूरे you can visually picture the film. Sound effects होते हैं and he only, I think you can easily do jukebox and all, like you can make that music. So I think he's one of the best narrators of a film. Like whenever, so I was sucked into the film, the story, everything was so much, it was just grandeur and with everything just seemed so beautiful, and you know there were all sorts of emotions I was feeling while we were getting the narration, and I had to instantly say yes. For me it was not even a second. I remember walking in, like remember we did the narration, मैं बाहर आई and I was just telling everybody I'm so happy, this is such a great film. So I only remember feeling excited and yeah, just supremely excited about it. All right. Karan sir, when we say masala film, mass, larger than life, ये सारे words इस film Shamshera ਦੇ ਲਈ use ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। Then there's a section of people who say कि सानू relatable फिल्मां देखने ਦਾ ज़्यादा शौक है। We want to see small town, we want to see middle class family ਦੀ कहानी, and then there is the section जो मैं starting ਚ बोलिया, who loves to see, you know, grand things and everything that sort, जो है Shamshera. How did you find that
ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਿ ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਿਨੇਮਾ ਔਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਟਿਲ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਲਾਸਟ ਡੇ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਫਿਲਮ। ਬਟ ਫਿਲਮ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਣਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਘਈ ਜੀ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਕੁਲ ਆਨੰਦ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿੰਨੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਆਡੀਅנס ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇਗੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਸੰਜੇ ਸਰ, ਆਰ ਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਅ ਆਲ ਟਾਈਮ ਬਿਗ ਪ੍ਰੈਂਕਸਟਰ ਔਨ ਸੈਟ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਸ਼ਾਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਤੂੰ? ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ of course लेकिन but RK told कि Sanjay sir is all the time in that vibe on set, total prankster mode the which we see when I see your interviews stuff like that, we see a little different version of you. How is that you know to play different sides and to be two different people and then also yet very convincing both the things? How do you do that? How do you find that balance? ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਟ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸੈਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕਦਮ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਨ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਵਨ ਫਰੋਮ ਦ ਜੂਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਟੂ ਦ ਫਾਈਟਰਸ, ਡਾਂਸਰਸ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਅਸ। ਘੋੜੇ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਯਾ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਪ੍ਰੈਂਕਸ, I like to have fun. All right. RK, from having poster of Sanjay sir in your cupboard to playing Sanju sir and then ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, do you believe in manifestation very strongly? Absolutely, and this is a big example that everyone should dream because dreams come true. Yeah. It's been my life's one of the big high points in my life to play him on screen and to act with him. And I think just beyond our professional relationship, what I really respect and I adore is my personal relationship with him. You know, he's somebody who's always looking after me. He's somebody who's like a father figure to me, who's like my elder brother, who's like my friend. And I hope to maintain this for generations to come, you know, with his children, with my children and future generations. We're talking about my grandfather and his mother having a cinematic relationship for so many years. You know, they've been known for their work together. So it's been going on since generation and I hope that it continues. Definitely. Vaani, when we talk about a period film, you have to be in a certain mindset, a different mindset hai, 1871 I think, yeah. So for that, what was your process during this film for Shamshera? See, I feel it's a human nature, no? Like we all humans have the same emotions. It depends on situations and what evokes what emotion. But the emotions stay the same. Exactly. But your body language, the way you say it, the flair in a certain, there's a personality to a certain character. That I think I incorporated understanding a Karan's point of view and his vision for the character. But I mean, there was a lot of work which had gone into the costume, the way she looked, the way she appeared. There was an evolution in her dressing to how she is also, you know, in the film. So I feel like it's all these other things that embellish the character and make her look a period character. Karan sir, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ RK was not playing the father character earlier. ਹਾਂਜੀ। Is that true? Yes, absolutely. Okay. So ਤੁਸੀਂ already casting ਕਰ ਲਈ ਸੀ for that or were you just ਨਹੀਂ like ਕਾਸਟਿੰਗ looking? ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਰਣਵੀਰ ਕੋਲੋਂ,
we offered him Bali's character, which was Yeah. the son's role. And after he heard the script, he fortunately said yes for that part and also offered himself for Shamshera's role. So that was a blessing in disguise. But we worked towards it a lot. We had a lot of sittings, we had a lot of look tests, we had a lot of readings to make sure that as Shamshera जब बन के स्क्रीन पे आए थे कन्विंसिंग लगे. क्योंकि होंदा की है कि मेरे ख्याल है रणबीर is such a special ingredient of the film that you cannot misuse him. Yeah. So as a director, it's my responsibility to present him in the best way possible for the film and not try to overindulge. But fortunately, I think he has kind of presented himself as Shamshera and Bali in the most magnificent way in the film. Definitely, and आरके ने बहुत सारी इंटरव्यूज से गल कही भी है that it was tough once he said yes कि okay I'll play Shamshera उस तो बाद actual process शुरू है आरके how was it like ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਕੀਤੀ then you of course played it with conviction पर ਉਹ ਜਿਹੜੇ after effects ਹੁੰਦੇ ਨੇ how was that? It was very hard because एक तो action film थी and I think Karan's imagination and his larger than life action sequences ये actually romantic scene या emotional scene को भी action scene बना देता है. You know, those scenes are also hard. But then, you know, when you make a film of this nature, you want to give an audience a new experience. You want to give them every scene should have something which is larger than life, something like even the song we've done together, Fitur. There was so much of action involved in that song also, you know, romantic गाना में, Yeah. you know. So it's hard to do, but eventually when you see it on the big screen, like even when I see it, it's very gratifying because you feel like अरे यार ये जो मेहनत हमने की थी और इतना जो हम complain कर रहे थे उसका result इतना अच्छा होता है. So no complaints right now, but करते वक्त मैं बहुत complain कर रहा था खुद से. Is he a hard director to work with? I don't think he's a mean director or a sadist, but he wants what he wants. You know, he is the captain of the ship, and his demand for his own vision is very high. So you have to match up to that. So it is hard, it is challenging, but he does it in a loving way also. Definitely, guys. Lastly, I would just like to say कि जिਵੇਂ मैं starting ਚ किया ਸੀ, this is a film with all the ingredients जो blockbuster sound कर रहा है. I can smell that coming. I really hope कि बहुत जल्दी ये film 22 तारीख ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. अच्छे numbers भी लेके आए, critics भी ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ, and overall ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ legacy ਵਾਲੀ films ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕੀ even ਕਦੀ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਵੀ you just binge watch those films. I really hope ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਉਸ film ਦੀ legacy ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ. Thank you. All That's the very very sweet best. of you. Thank you. Thank you so much. Thank you. It was lovely talking to you. Same here. Thank you. Likewise.